Guys, check out this guy over here, man. Walking up on me. ¿Qué es lo que, papá? Yo tengo un billete de 20, con eso no me alcanza. Hoteles, ceviche, camarón. Y los grupos entran acá, ¿sí? Entran por acá. Sí. Mira. Guys, check out the cow. ¡Ey, es bueno! Check out the river, guys. Podemos hacer ejercicio hoy. Está conmigo. 1, 2, 3. This is the cemetery. Mira, no hay nada acá. No hay nada. Una pregunta. Sí, dime. ¿Para qué son esas cámaras? Me estoy grabando por un video. ¿Pero de qué? Experiencia. Aguántate. Bienvenido a Santo Tomás, guys. I'm here at the south of Barranquilla with my friend over here, Oscar. Oscar, welcome to the channel. He only speaks Spanish, so today is really gonna be a true test of my Spanish speaking, guys. Now he is Maria Angel's brother-in-law. So he decided to take me out today to kind of see the south of Barranquilla so that we're able to see more than just the city life, guys. We're here to see more than just that, right? Check out the trucks, the motos, everybody riding by. We're kind of on a busy street right now, so we do have to hop on here and we do have to get going. The police kind of just rode right by us, so I had to put the camera down just for a split second. Don't feel like being questioned on what I'm doing today. Vamos para allá, ¿sí? Está bien. They're famous Santo Tomás sign. All right, guys, so let's see what's in this barrio. Now, Oscar was telling me that this is actually one of the bigger municipals in the area, which is pretty cool. So he told me it wasn't very dangerous and that there was a lot of really nice houses. But yeah, man, I'm pretty much down to see any part that's outside of the touristy attraction. ¿Qué más? Necesito ser amable con la gente porque estoy grabando, ya tú sabes. Un restaurante, sí. Huido. Okay, so there was a place back there where they're selling foods that you guys can eat. Y dime otra vez. Vacas. Vacas, okay. Las vacas. Guys, check out the cows. Check out the cows, man. Oh man, they got vacas here. Vacas. And the vacas son en todos los lugares acá, ¿sí? Todos los lugares. Pero ellos son los animales que la gente tiene o son libres. Es de la gente. Todos están marcados. Okay, entiendo. So I was asking them if those are animals that the people own or they just kind of wander around free, because I was seeing a lot of them. Let's see. ¿Y qué es? Una casa. Una casa. Normal, común. Guys, that's one house. I wouldn't mind living there at all. El portal de Rafa. Esto es un billar, creo. Okay. Hay un gimnasio acá. Y acá queda el colegio La Oriental. La gente juegan fútbol acá también. Sí. Man, I was only seeing dirt over there. That's pretty crazy how they play in the dirt instead of the grass. Esto acá es Ajá. Institución Educativa Oriental. Este es el colegio de los colegios más grandes que hay acá. Okay. Now, so far, from what I've been able to see, guys, I am seeing that this place is very, very... Ese lugar es muy tranquilo. Tal vez es porque es domingo, ¿no? Sí. Pues domingo. Sí. Pero en la puerta la gente toma bastante, mira.
Aquí en las puertas es normal que la gente salga a su terraza, Ajá. se tome unas águilas. Ok. Eso es lo que se toma acá, bastante. Check it out. A street full of stores. There's a strip club over there. Hay un ¿Ok? lugar por las mujeres. Ahí. Sí. Allá. Vamos, vamos. ¿No viste? No. Vamos para allá. A ver. Guys, I could have swore I saw a strip club. I'm gonna have them swing back. We're gonna see if it's really a strip club, man. Creo que fue un lugar por las mujeres. Acá, no. Ah, no. Billiards. So it's like pool. Okay, Pool. okay. La morena. Ok, estaba confundido. Porque, mira, yo vi el sign, ¿no? Atienden mujeres. Es atendido por mujeres. Acá también. Sí. Ok. There's the famous tuk-tuks. Ese es el cementerio. Llegamos allá. Sí. Hay un parque también. Para jugar. ¿Cómo se dice? Básquetbol, sí. Ah, es lo mismo acá. Sí. La palabra. Lo mismo. No, igual. no es baloncesto. ¿Cómo? Baloncesto. Baloncesto. Wow. Look at this, guys. Y ahí está la historia. Puedes leer la historia ahí. ¿Puedo caminar por acá? Sí. Let's take a look, guys. Take a look at this. Paz en honra las víctimas. Y ahí es este monumento para la memoria. Su intención es inmortalizar en la conciencia tomasina a las mujeres, hombres, niñas y niños víctimas del conflicto armado en Colombia. Este es un espacio para el encuentro, para nunca olvidarles, para honrar su memoria, devolverles la dignidad, no permitir que el horror se repita y sentar las bases en una cultura de paz y verdadera reconciliación. Check it out, guys. So he was actually just reading this thing here. And I'm not gonna lie, I'm gonna have to listen back to the video and try to translate that because I always have to listen back while I'm editing. But man, I gained a little bit of knowledge. Vamos a ver. Y allá el cementerio. ¿Puedo entrar acá? Sí. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Todo bien? Una pregunta. Sí, dime. ¿Para qué son esas cámaras? Solo me estoy grabando por un video. Ajá, ¿de qué? Sí. ¿Pero de qué? De lugar, ¿De experiencia, de cultura, qué? Experiencia. Experiencia, esto Está sabe. grabando para llevarse un Sí. recuerdo. Aguántate. Él ha venido aquí, ya ha venido como 5 sábados. ¿cómo te llamas? César, César. Jay. Mucho gusto. ha venido 3 veces ya. Sí. Claro, y una vez te pregunté, Sí. Gracias, Manny. Buen día. Dime. Por acá. Gracias. Buen día. bien. All right. He's over there talking to him. Let's check out this, some guys over there minding their business, so I'm gonna mind mine. Yeah, man, that guy was pretty nice, you know, he was an older guy. He asked me what I was recording for, you know, just chilling, the experience. But yeah, check it out, guys, a basketball court. I heard that this wasn't dangerous. Let's put it to the test. Now there's, again, some guys over here that are just chilling. So let's go ahead and continue just to do our thing. Yeah.
¿Qué fue él diciendo a ti? ¿Qué fue él diciendo a ti? Es un borrachito del pueblo. Ah, Borracho, gente que toma mucho alcohol, Sí. que no está consciente. sí. Estaba pensando en eso. Tomando cerveza. Epa. Famous tuk-tuk here, guys. Y este es el cementerio. Ah, mira qué lindo, ¿no? Wow. Guys, so this is the cemetery of this barrio or municipal. Very, wow. Check it out inside of there. Así son las bóvedas aquí. Son las bóvedas. Mira, no hay nada acá. No hay nada. Wow. Pero la gente acá no son en adentro, ¿no? Así, por el espacio. Porque Wow. por el espacio no permite. En Barranquilla sí. En Barranquilla, pero acá no. Acá no. Acá es como así por siempre, Siempre. En los pueblos siempre ha sido así. Hacen unas bóvedas así. pero las familias de esta gente Compran necesito el espacio. comprar. Se compra. Necesito El espacio pagar se compra. por todas las meses o cómo. Se compra una vez. Una vez y ya. vez y ya. Wow. so- Si el que no tenga para comprar Ajá. puede alquilar. Por ejemplo, ese Entiendo. lo pueden alquilar. Okay. Got it. Entiendo. Cool. So, pretty different, guys. The people are buried in these blocks, as you guys can see here, this empty one. Take a look at that. Wow. Imagine your body just being in there. But, yeah, man, people are all inside of these, and they only need to pay one time. And then they can stay. They can keep them here forever. Wow. Mira, Jesús en la mitad. Y un perrito en todos los lugares que estoy. Siempre. Perritos de Sudamérica. Hola, perrito. They got these pictures. Ah, pero Este sí, esta es diferente. diferente. Sí. Gente que tiene dinero. Los que hacen eso tienen un poco más de dinero. Okay. Tienen la capacidad de... Mm-hmm. So he's saying that this guy is in the ground because, maybe his family has the money for it, but normally the families here, they don't have money for them, so they put them inside of the walls as opposed to being under the ground. Wow. ¿Cómo puedo decir esa frase cuando la gente no sé esta palabra? Adentro de 3 metros bajo tierra. bajo Bajo tierra. tierra. Enterrados. Bajo Son los tierra. Enterrados. Ok. Entre lagos. Enterrados. Es difícil. Enterrados. Enterrados. Ujú. Entre lagos. Yo quiero decir entre lagos porque estaba viviendo en ¿tú recuerdas? Cuando estaba viviendo en Cartagena, el edificio se llama Entre Lagos. En verdad. Sí. Por eso es difícil para mí. Oh, man. Got Jesus Christ en la mitad. Look at this. Man. Very cool, man. Very cool. All right, well, I've seen the cemetery of this place as well. So we're just going to go ahead and get up out of here, see what else that we can find, you know what I mean? And let that be that. Now, I put the camera down a little bit like this, as you guys could see, because there was a security guard really staring at me. He kind of walked by. I didn't want him asking me questions, man. I don't feel like explaining myself to anybody, like, oh, why are you recording? Now, that old guy, he was okay. He was a little drunk. So it was okay for me to have that conversation with him. He was just a little curious. It's all good.
Mira, un gimnasio acá. Podemos hacer ejercicio hoy. Está conmigo. Vamos. Bienvenido a mi casa, Lugar. mi lugar. Let's get a little workout in. Let's get a little workout in. Why won't we? Let me put this here. Now I had to, if you guys can see this, I had to carry this helmet because we have to have that on when we're on the highway. Oh, Oscar's about to do some. Vas a hacer ejercicio, Uy, está en la plaza. mi hermano. Déjame tratar. Ay. Let's do this exercise really quick. Rápido, rápido. Solo un poco. Oh, fácil. Eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 8, 9, 10. Creo. Hay más. Hay más kilos. Y estas aquí. Creo que con esa. Ah, creo. bueno. Ajá, vaina, Dale, ¿ves? dale pues. Ni sabía. he thought I couldn't do this shit. Dos, tres, Ah, cuatro, vaina. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, anda. Ya no se paga el Smart Fit. Hay Bueno. uno parecido, pero Ajá. no es Smart Fit. Hay uno parecido. Okay. Guys, there's more, but you know, time is of the essence right now. So let's go ahead. Vamos a explorar más. Allá también hay máquinas, hay más. Hay para hacer barra, Hay un barra. hay para hacer barras. Vamos para allá. ¿Puedo hacerlo? No, no hago ni una. ¿Una? Ni una. Ni una. Anda. Damn, man. So he just told me he couldn't even do one of them things, man. Let's see how many we can do. Let's tell these old guys. Hello. Buen día. All right, let's see. Let's see how many we can do, guys. There's a bar over here. Yep, we found our bar. We found it. Let's get this set up. Sí, sí, si tú quieres. Sí. ¿Por acá? Sí, porque el sol. Sí. All right, guys, let's see how many we can do. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 10. 10. No, mucho. ¿Cuánto? Poco, pero no sé cuántas. 5. 10 está bien. Dale. Dale, pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fue 10. Mira esto. I got the muscles, man. Tengo músculos, ya tú sabes. Oh man, well this was fun. Esta fue divertido. Vamos a ver más. Sí, Al otro o ya sí, aquí. claro. Ambos, Ambos. ambos. Busquemos qué más. Okay. So we're gonna go ahead and search for if there's anything more over here. Anything more that we can see, that we can find, anything interesting. Check out the streets, guys. So far, the people here have been very nice. Yeah, man, haven't ran into any issues. You know, knock on wood. I don't have any wood to knock on. So if you're watching this, go ahead and knock on some wood for your boy. Perito. Tranquilo. Check out this church, guys. Now, Oscar was telling me that this was the only church in the municipal, and it's typical for every municipal to only have one church, as opposed to many, at least here. Check this out. Wow. Now, if you ask me, this church kind of looks old. I feel like they're doing a good job keeping up with it.
Could use a new paint job maybe in the next few years, but, or maybe now. Actually, now I'm really looking at it. I don't know, the sun was in my face, guys, all right? But yeah, man, they have another basketball court here. Well, I feel like this is more so for soccer, if anything. Check this out. Wow. Yeah, it's definitely for soccer because look, you're missing another basket. You only have a basket on that side, but no basket on this side. Very cool, very cool. Dale, pues. Yeah. I don't know, para ti. Todo bien. All right. Dale, pues. Ya. Yeah. Let's go ahead. Let's get on the road, man. Let's see what else is out there, man. Nice church. Shout out to you guys' church, but let's keep it pushing, man. Y la gente acá saben cuando una persona no es de acá. Sí. Claro. Por ejemplo, yo. Buenas, señor. Well, guys, that was it from Santo Tomás. So we're gonna get on the road. ¿Y para dónde vamos? Sabana Grande. Sabana Grande. Ok. Y eso es un otro municipio de acá. Otro municipio. Oh, municipio. All right, guys, so we're gonna hit another municipal called Sabana Grande. Vamos. Aquí en la noche ponen juegos y esa vaina para los niños que los están armando ahí. Mira, eso es un trampolín. Sí, Ahí hay unos bicicoches pequeños. sí. Así. Wow. So, guys, these municipals look the same. I mean, to kind of be expected, right? But, yeah. Dale, vamos. Go. Let's go. Let's go. I'm teaching Oscar English. Estoy enseñando English para ti. ¿Sí? Yes. Yes. All right. All right. Y cool. Bacano. Cool. Bacán. Chévere. Chévere. Guys, we are crossing a bridge right now. Check out the river, guys. El río. Río. Esto no es un río todavía, esto es como una ciénaga, por decirlo así. El río está más allá. Y ahora nos subimos a una lancha, como le dicen acá, un Johnson o una chalupa y atravesamos el río. Okay. Una vez atravesamos el río ya nos vamos a otro departamento, ya no quedamos en el Atlántico, Ajá. sino que nos vamos para el departamento del Magdalena, Okay. ¿ya? Solo cruzando el río. Vamos para allá. ¿Crees que hay pescado acá? Sí, Sí. acá se pesca. La y pescado. pesca y también se cultiva. Mira, esos son palos de banana. Ah. Esos son los palos de banana, de ahí sale la banana. Ellos pueden ser de banano o de plátano, que es el banano macho, como lo conocen. Okay. So those are banana and plátano trees. And y qué la gente ¿cómo se dice sell? Vende. Siembra. Siembra. Viven de eso, cosechan, viven de eso. Entonces no es libre. No es libre, Okay. es de alguien. Wow. Y mira esta casa. Esa. Una casa de tablas. You can see people Están pescando. 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 Y pescando es Pescando, pescar. Sacan los pescados. la acción. La acción. Acción, okay. Pescando es Fishing, la acción. fishing. Para fishing. Fishing, okay. Está bien. Pescando. Wow. Check this out, guys. Looks like we're driving through a jungle. With the trees.
Not really any water on that side, but seems like this side has the interesting stuff. Gastrobar. Un restaurante. Restaurante. Se llama Anzuelo. Acá hay otro. Hay muchos restaurantes acá, sí. Sí, muchos restaurantes. Todos venden comida Venden. de mar, pescado, mojarra. Ok, mojarra. Gracias. Otro típico de pescado, no, solo mojarra. No, venden de todo. De todo, Mojarras, ok. lebranche, sierra, Sí. boca chico, bagre, todo eso, todo tipo. Este es el que me gusta, El loco. el loco. El loco. Me gusta el nombre. Muy bueno. Sí. Dale. All right, guys, let's park it up. Torteles, ceviche, camarón. Whoa. Oh, all right. A lot of people. Check this out, guys. Check it out. Esto se desprende del río Magdalena. Nos montamos en eso y Ajá. atravesamos. Ah, okay. Atravesamos el río. Sí, sí. All right, guys, so we made it to El Rio, the river, where they sell. Ese bus que pita así, cuando suena el claxon, porque va saliendo, Ah, ya se ok. va. Ok. Es para que la gente vaya rápido. Entonces, hay grupos acá, sí. ¿Ah? Hay la gente que es en grupos, En grupos. sí. en grupos. Es muy turístico acá, ¿no? Muy poco, más que todo para comer. Okay. Well, that's different. Buenas. Oh, that's cool. Okay, so check out the river. And apparently there's people that come here in groups. Me estoy grabando, sí. Cuando estás grabando, la gente como, wow. Sí, siempre. En todos los lugares. Mira, uno sale de aquí y allá es el río Magdalena, mira, ahí se ve. Ay, sí. Desde acá se ve, todo eso es el río. Esto es algo que se desprende de aquí. Check this out, guys. Check it out. Check it out. So you guys can see the boat, how people come here in groups. Y los grupos entran acá, ¿sí? Entran por acá. Sí. Por acá, en el río. Y ahora nos montamos, déjame parqueamos la moto y nos miramos y nos montamos y atravesamos. Vamos a parquear la moto. Oye, dime, ¿hay una montaña? ¿Qué? ¿Hay una montaña? No, no, no. Ok, está bien. Escuché mal, escuché mal. Damn, ok. So, entonces, los grupos entran, ¿cómo se dice boat? Boat. Bote. Bote. Entrar del bote y en el río. Ok. ¿Para ver qué? Vamos a montarnos, ¿Para ver qué? para atravesarlo. Ok. I don't know, I'm trying to figure out what they're... Hay que pagar dos, el de aquí para allá Ajá. y allá esperamos y nos regresamos. Ok, ok. Entonces, Eso sale hasta las 5 de la tarde, así que hay que ir y venir enseguida. ok. Tienen un horario. Vamos a guardar Wait, la didn't moto. este lugar será a las 5? ¿A las 5? Los que salen, sí. O sea, los barquitos, los botes. Sí, sí. Wow. Little boy's having the time of his life right there, man. All right, let's see what else we got over here. Check out the boats. Mira la gente, mira la gente. Oh man, people love looking at you whenever you're recording. Una pregunta, ¿cuál sale pasito nuevo? ¿Cuál? ¿El gallo? ¿El gallo? ¿A cómo está el pasaje en Chalupa? 3.500. Dale, vamos a guardar la moto. y vamos. 3.500. Sí. Ven, vamos. Ya nos montamos la 3.500. 3.500 por persona. Ah, 3.500. 3.500 pesos, sí. Ok. Y no tengo efectivo, ¿cierto? Yo tengo un billete de 20, con eso no me alcanza. ¿Tienes 20? Perfecto.
All right, man. So we only got 20,000, and the boat ride cost 3,500 per person. Fresas con crema. Damn, I really should have brought cash, but I was in a rush because Oscar was kind of waiting for me outside, and I wasn't ready. I wasn't dressed. I wasn't nothing. Had to kind of just throw on, just had to kind of throw on some clothes so I could meet up with him. Pero sí. Es el restaurante que va para allá. Ah, un lavadero para dejar la moto lavando. Eso es un restaurante. En el otro lado, Del sí. otro lado. Pasamos por ahí. All right. All right, guys, so a whole bunch of restaurants that you guys can see here. And that's pretty much it, man. That is it. Buenas, señor. ¿Qué es acá? Gasolina. Ah, ¿sabes cómo es la lavada, papi? Lleva aquí al patrón. ¿Tienes Neki? ¿Alguna vaina Ahí así? se busca, pero de que se fabrica se hace, papi. Dale. Está claro que así. Yo Porque te no le pago hay por la Neki. plata. Yo te pago por Neki enseguida. Dale, dale. Te la voy a dejar aquí. Voy aquí a almorzar en Oye, el puerto. ahorita si la demora yo la pongo allá en Trico, si no la ves acá afuera está allá en Dale. Ya. Dame para pagarte enseguida. Yo coge, Me guarda ay, lo ay, ca- que no hay Neki, papi. Si no hay Neki se fabrica, pero que le da la plata. Ah, ay, dale ese buen Neki. Puedo poner esa mano acá. Ay, ay, si no. ¿Me lo guardas? Claro, compadre. Bueno, menos mal te hace porque también te lo ponemos All right, guys, so we did a quick pit stop. And we are, I don't know where the fuck we are. Una iguana. Iguana. Había una iguana. Mira, ya. Ya Anda. se metió al agua. Y es grande. Grande. ¿Cómo se dice? Swim. ¿Qué? Swim. Nadar. Nadar. Para los que el agua, nadar. Los iguanas, ¿saben? Nadar. Nadar. Okay. Wow. Guys, that was a big iguana. I couldn't really catch it on camera, but the thing was huge. ¿Y para dónde vamos? Me gusta más allá. All right, guys, so we're gonna go to, gotta watch out for these motos. All right, so we are gonna go to, ¿vamos para el loco o no? No, El río. el río. Me encanta cuando estoy grabando Y porque te ven. Y Ya tú te sabes. miran. Sí, te miran. We're gonna see how many people stare at you guys versus how many people stare at me. Stare at us. Eso va rápido. Como va rápido, la parte de adelante se levanta. ¿Te quieres sentar adelante o atrás? No importa. Adelante. Adelante, chagüita. Sí, porque atrás es muy loco. Con the... Let's go ahead and hop onto this boat. Let's see what... ¿A qué hora sale, pa? ¿A qué hora sale? 17. Dale. 17 minutos. 17 minutos. 17 personas deben haber para Ah, persona, usted también. salir. Ay. Hola. Apenas se el completen gringuito. 17 personas sale. Esto es por cupo. Cuando tengan el cupo completo ellos Sí. salen. Ok, entiendo. Ya vemos 5, faltan 12. Sí. Ya viene el señor, falta uno menos. Creo Sí, que el niño sí. también sale. Está bien. Apenas llega un bus llega ahorita como en 10-15 minutos. Ese bus trae mucha Sí. gente y ahí yo creo que ya nos vamos a enseñar. Just got got. La otra opción, cuando alguien no quiere esperar, es que paga el cupo completo. Sí. No, yo pago los 17 y se van. ¿Ya? So when we have 17 people, that's when we can leave. 17. 17. 17. 17. All right.
Pero tú ¿Faltan sabes... cuántos? 22. No. Faltan 22. 12. No. No, ¿cuántos? 22. Ah, no. 12. 12. 12. All right, so we need 17 people in order to leave, and we're missing 12. So I guess for right now, we'll just kind of wait it out. Estos salen a Sitio Nuevo, que es el que está más cerca. Y aquellos se van para Remolino. Remolino es otro pueblo que queda un poco más lejos. En eso son como 30 minutos por ahí. 20 minutos en 20 eso. minutos. En esta nos tiramos como 10. En esta. Allá, sí. Pero en si esta. No, en esa nos tiramos 25 minutos para venir y nos vamos a venir una de esas. Son solo de palo. Es porque el motor. Por el En motor. este. Ujú. Ujú. Acá tienen un motor de 200 caballos más grande. Sí, sí, ya veo. Sí. Llegaste al aeropuerto Sí. y del aeropuerto cogiste un carro. Ajá. Tomaste un carro. Sí, claro. A tu Y- casa, sí. Para mi casa. Sí, Sí, Sí. solo. sí, claro. Y en el ingreso en portería, María Ángel fue. Llamó. No, llamo. Llamó. Sí. Y estaba hablando con la seguridad. Ok. Yo conozco, ya tú sabes. Oscar y Mari y Mariana. Entire nombre. All right, we got some more people. 1, 2, 3, 4, 5. 5 más. 5 más. Ya faltan menos para irnos. Sí, sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No te preocupes. Chévere. ¿Ya lo plato, Maya? Ándale. Ay, Dios mío. Ya lo All right, guys. Let's get the show on the road, man. See? Let me go ahead and switch spots with Oscar here. Alegría. Wait. Oh man. Check it out. Este es el río más grande de Colombia y el segundo río más grande del mundo, por detrás del río Nilo. Este es el río Magdalena. Este. Este es el río Magdalena, es el segundo río más grande del mundo. Seguro. Sí, Sí. búscalo. Es verdad. Te creo. Man. Trying to put my phone in my bag so I don't lose it in the river. Guys, check out that big ship over there. It looks abandoned. These guys behind me are having the time of their lives, guys. Eso que está allá es el pueblo. Allá para allá donde vamos. The reason why I'm enjoying this so much, guys, is because this is the most air that I've gotten since I came outside. Ah, it feels so fresh. Finally feels like I have some AC. Because, newsflash, you guys didn't know, but the place I was staying at, back in the hood, I'm not staying in Barranquilla. I'm staying in the south of Barranquilla, by the way. In the hood. And it doesn't have any AC. All I have is one fan. Yeah. That's what I've been dealing with. But yeah, man, this feels great. This feels great.
Okay, so we slowed down, and where are we at right now? ¿Cómo se llama? Sitio Nuevo. Sitio Sitio Nuevo. Nuevo. Sitio Nuevo. Esto es un municipio del Sitio departamento Nuevo. del Magdalena. Okay. Allá es Atlántico y cruzando este río es Magdalena. El río se llama el río Magdalena. Un mototaxi, Mototaxi. servicio de mototaxi, igual que en Cartagena. Acá también lo hay. Dale. Nos devolvemos en este mismo o en uno de aquellos. En este o en uno de aquellos. En este. En este, sí. All right, guys. So you guys have moto taxi guys. They're waiting. I guess they're waiting to take people wherever they need to go. We're gonna get off this thing. We're done with the boat. Yep, let's go. Watch our heads. Oh, let's go ahead and get off of this thing. Claro. Oh, is this safe? Oh, I guess it is. ¿10 minutos sale? Dale. Habla, líder. 10 minutos. En 10 minutos me dijeron. 10. Sí. Vamos a libre y el No tenemos mucho tiempo, then. Entonces. Y un perrito perrito esperando en para todos nosotros. Man, that dog was waiting for us, man. Acá, Ajá. ya esto es departamento del Magdalena. Ah, Este es ok. el municipio, el pueblo Sí. de Sitio Nuevo. Sí. ¿Ya? Habla, pues. Otro, ¿qué? Todo bien, gracias, Gracias. man. Aquí no hay mucho. ¿Y qué venden acá? Aquí más que todo venden jugos, fritos, Jugo, fritos. cosas así que no muy... Nada bueno. No, yo no comía por acá. Siempre comía, era allá. Sí. Pescado. Siempre. Arroz de coco. Como el negocio era de mi papá me daba la autorización de almorzar. Sí. Cuando me demoraba mucho aquí, no, almuerzas allá para que no demore. Sí. Y almorzaba allá. Bueno. Y una iglesia también, sí. Esta es la iglesia. Sí. Hay un servicio. Sepelio. Sepelio. Sí. Alguien murió y lo están velando. Ah, ok. Well, let's get some more eyes. Put the camera back on me, so everyone around me can stare. No. Check it out, guys. A park. Un parque para los niños, sí. No, it's locked. Only for the kids. And then the church. Oh, it's true that every municipal looks the same. Cuando tengas sed, quieres agua, me avisa. Mira esa casa. Una casa vieja, una edificación vieja. Todos lugares, todos municipales. Sí. Ve lo mismo de acá. Todos municipios. Sí. Es lo mismo. Sí, prácticamente es lo mismo. Mira, La el iglesia, parque el para parque. los niños, una iglesia, La placita donde se la sienta placita, gente, sí. todo es lo mismo. Sí, sí. Mira, esa es una casa vieja, pero no sé, creo que es la alcaldía, creo. Ajá. Que es la alcaldía municipal, si no estoy mal. Ah, no, mira, y allá queda, mira, estación de policía de Sitio Nuevo. Ahí es donde están los policías. Esto es nuevo. Ahí, sí. Quique. Super Quique. Super Quique. ¿Qué es Quique? El Super Quique Sí. es un pick-up de Barranquilla. Pick-up. Grande. Ah, ok. Es full famoso Truck, en Barranquilla. ¿Mm? Pickup truck. No, El carro. no, carro no. No. Música, sonido, Ajá. volumen alto. Ah, ok, entiendo. Sí. Y ahora te muestro una foto. Bueno. A ver si tengo acá. Y esas son casas. Sí, todas estas son casas. Pero este lugar es como, Tranquilo. Pero Tranquilo. hay mucha gente mala. Mucho ¿verdad? palaco. Sí. ¿Verdad? Y ahora te explico qué es eso. Nosotros Vamos a salir. estamos bien.
¿Tú sabes por qué? Porque ellos no saben lo que tenemos. Mírame. Ya tú sabes. Yeah, we're good. We're good walking this. Check out. ¿Y esto? ¿Qué es? Esto es una plaza, esto es una tarima donde hacen, creo que aquí hacen ¿Por qué? Los concepts. algunos se hace Sí. las fiestas municipales de aquí. Sí. De pronto ahí canta alguien o algo así por el estilo. Entonces siempre tienen Está eso bien. ahí. Guys, check out this guy over here, man. Walking up on me. ¿Qué es lo que, papá? Ya. ¿Todo frío? Eso es. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estoy grabando, me estoy grabando. Grabando. Sí. Ahí la experiencia siempre es como que cruzar el río, que es Sí. lo chévere, que es lo más. No es que ese río, además busca, búscate. Mira, eso es el Super Geek, eso es un pick-up. Ah, this is a pickup. Sí, Esto es un pickup. sí, completo. Se ve como esto, pero más grande. Con un concert. Ajá. All right, well. Here I think you have frutas. Yep, you guys have frutas that they're selling here. Some street vendors that are selling probably some empanadas if I had to guess. Cierto. Hay mucha gente que son malos acá. Ajá, sí. ¿Por qué dices esto? ¿Tú sabes? Sí, claro, ya yo que Sí. venía acá. Wow. Well, nobody tried us, so I think we're good. Buenas. Okay. Río. Este es el río más grande de Colombia. Este. Sí. Y es uno de los más largos del mundo. ¿Seguro? Sí. Busca, es el más grande busca de en Colombia. Google. Busca. Eso es saber la verdad. All right, guys. Well, you heard it here from Oscar, and he showed me in Google. It's a fact that this is the biggest river in Colombia. Wow. Check it out. On the south side of Barranquilla. About. ¿Qué lejos es Barranquilla de aquí? Como una hora. Como hora y media por ahí. ¿Una hora? Una hora y media. ¿En media? Sí. Wow. Y mira, están las letras de sitio nuevo. Beautiful sign. María Ángel me está pidiendo una foto, ven para tomarte una foto. Acá. Aquí. Ahí. Sí. Ven, yo amo sitio nuevo. Ay, Dios mío. Check it out, guys. I made it to the biggest river in Colombia. Man, check it out. Beautiful. Let's go ahead and get back on this bus. Bus, what am I talking about? Back on a boat. So we can get out of here. All right, guys, so we're heading back to the main island. I'm sitting next to the driver. I think people thought that I was gonna drive, so they got a little nervous. Because when I hopped in, this was the only spot that I could sit in. They're like, oh, the gringo's gonna drive. Oh, no, it's nothing like that. All right, that was it. Let's go ahead and get off of this thing. ¿Qué lo que hay todo aquí? ¿Qué lo que hay? Vamos. ¿Qué vale con la llerita?
Dos. Dale, vámonos con lecherita. Este es el popular raspado. Hielo, Con hielo. un granizado. Ah, bueno. Algo como un granizado, pero este es de forma artesanal. Sí. Típico acá en la costa. Ajá. Full típico. ¿Quieres comprar dos? No, no, no. ¿Solo uno? Uno para los dos. Ok, está bien. Sí, está bien. Yo no como mucho. ¿Cuánto es? ¿No? ¿Todo bien? Tengo tarjeta. Yeah. I only have a card, bro. Check out the kids swimming in the river, man. Oh, this lady's very dressed up. Like, wow. For the river? Different cultures, man. Raspado. 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 He's putting on raspado. Ya el señor va a ser de nosotros, que viene de nosotros ahora. Está bien, Oscar. Bye. Explica, ¿qué es? Eso es un raspado. Raspado. Sí. Hielo con diferentes esencias. Tú la escoges. Puede ser de limón, ese es de cola. Y lo blanco que tiene arriba es leche condensada, lecherita. ¿Ya? Ok. Es súper. ¿Puedo...? Sí, Sí, sí. Sí, claro. Qué rico. Bueno. El hueso. Es bueno. Es bueno. Mm. Me gusta Sí. mucho. Ey, es bueno. Muy bueno. Mm. Pruébalo. Y el pitillo es para abajo. Como abajo se va aguando, entonces tú coges y haces. Bebe. Correcto. Mhm. Bueno. Yeah, guys, we got a... ¿Cómo se llama? Esto es malo con nombres. Raspado. Raspado. We got raspado. You guys gotta try this when you come here. Es muy dulce, ¿no? Está bueno. It's good, it's good. Mira, hay versión Iverson. por los Sixers. Los chiches. Iverson. Me gusta tu jersey. Yo, man, that guy was a player of my... Él fue un player de mi ciudad. Sí, yo sé. De Philadelphia Allen 76ers. Iverson. Allen Iverson, ya tú sabes. De los 70 teachers. Pero eso es el... ¿cómo se dice? Jersey. En la universidad. Cuando él fue en universidad. Sí. Bebe. Ven. Sabroso. Es full bueno. Es rico. Son pequeñas cosas que tiene uno que son ricas. A mí me gusta. No mucho, pero Hola. Si quieres, mírame. Di hola. I just saw something. Yummy? On it, yummy? Wow. All right. Anyway, let's keep it motion. Oh man, that drink is very refreshing, guys. Just trying to see if my tongue is red, but. te deja la lengua roja. Eh? Te deja la lengua roja, ¿no has visto? Sí. Mira. Gracias, papá. Oh man, guys, this is good. El Jay comiendo raspado. Rapao. Es que frío. Anda. ¿Qué más? Oh man, mira eso. Bien, ¿El qué, Jay? ¿Qué? ¿El qué? Raspado. Está bueno. Está frío. Oh my God. Okay.
Uno más y ya. Es para ti. Ok. Ya. Ya. ¿No quieres más? No. ¿Cómo se dice beber para yo algo en el pasado? Yo bebí. Yo bebí. Ok. Yo bebí Bebí. todo. Ahora el tuyo. Yo bebí mucho más que tú. Es por eso. All right, guys. Walking out of here. Let's go ahead and get up out of here, man. Tenemos mucho tiempo acá, ¿sí? Sí, recuerda lo que te expliqué del tejo. Sí. Lo que están jugando. Aquí había. Esta es una canchita. Ellos son acá. Eso aquí había. Pero ya no lo juegan porque a mucha gente le gusta. Ah, ok, ok. Ellos lo dejaron perder, pero Sí. eso era. Ok, entiendo. Dale, pues. Dale, pues. All right, guys, we made it back. We're going to go ahead and hop on the motor and get up out of here. Let's go. Check it out, guys. So this is the river where they fish and they get their pescado. ¿Y cuál pescado es acá? Ni idea. ¿Eh? No sé qué sacan. ¿Cuál tipo? No sé. Silencio. Guys, this guy is fishing right now. And we can't scare the fish away, so we gotta be quiet. Here he goes. The wind up, the throw is perfect, 10 out of 10. The real. Watch him reel it in, guys. Watch how many fish he catches. If he catches any. Eso es con paciencia. Competencia. Paciencia. ¿Qué es? Paciencia es calma, suave. Sí. Sorry guys, you guys keep hearing me blow. I got hella mosquitoes on me. They are killing me. They're eating me up. That was kind of crazy, I'm not gonna lie. Did he catch any? No tiene nada. Uno pequeño, Ay, sí, pero eso lo sueltan. sí. Le van dando hasta que ya. Señor, ¿qué típico de pescados acá? Partidita lo que saca, a saca Boca Chico. Sí se saca Boca Chico de acá, sí. Sí, a ver, Ah. es sardina. Esa es sardina. Miren. Ok. Pero ahí sí está. Está quieta la vaina Al hoy. rato está un compañero aquí, vino más temprano, se cogió 4 Boca Chico. Sí. No. Nosotros estamos ahí viéndolo, viendo el arte de pescar. Y ven acá, y donde pescaban antes en el puente, ya no se puede tirar a la atarraya, ¿no? No, sí, también cuando hay pescadito. Cuando hay pescadito no cabe la gente ahí, pero ahora muy poco pasa, una rareza que está. Ok. Qué chévere. ¿Está bien? Ya. Ya. Jefe, gracias. Gracias. Que le vaya bien. Ojalá coja un poco de Boca Chico. All right. Boca Chico. Boca Chico. De ahí sale Boca Chico y Ajá. salen esas sardinas que vimos ahí, esas sardinas. Sardina, okay. We don't need sardines, but cool, cool. All right. Let's get out of here. ¿Cómo se dice mosquitos? Mosquitos. Es lo mismo, Mosquitos, sí. es lo mismo. Sí. Mosquitos. They love me. Todavía. No, Todavía, ajá. Fastidioso, sí, pues. No tengo nada. No, nada. No tengo nada. Jabón, no. Perfume, no. Acá también están pescando.
I see. Mira, ya cocinando pescado. Ya está Tal vez, sí. cocinando. Sí, de pronto ya. Sí. Ya pescó y ya va a cocinar enseguida. Ajá. Let's go ahead and get out of here, guys. El Señor dice que en esta parte también pescan. Cuando hay que aquí llegan pescados y se nota que llegan, en fin, ellos vienen acá y pescan Sí. bastante. Desde acá. I got my Audemars. Y acá. Ah, sí, eso lo prenden Fuego, para sí. que ahí queman basura y ahora la apagan. Ah, bueno. Some Johns were looking at me over there. Probably because I'm, you know, different.